Hi everyone, today is Monday, March 10th, and so far this is towards the end of the day, but so this morning dropped my kids off at school and then got some breakfast and took care of some things, washing clothes, laundry, doing some dishes, cooking, getting things ready for lunch. So I wouldn't have to prepare the things at the moment that I was getting hungry, and then some classes, and then in the afternoon got a chance to rest a little bit, and then there was one or two classes that got canceled in the evening, and then I just had one last class in the evening, and we were discussing literature and the benefits of reading and the reasoning and thinking and empathy, and I thought that was interesting. And we were discussing differences of reading a physical book versus kind of listening to an audiobook, for example. And I was mentioning that I feel like I can concentrate a little bit better with the listening, because the reader, the voice actor who is reading the book, just keeps going. And sometimes when I have the physical book in front of me, I can get a little distracted. I might kind of read a sentence a couple times, or have to go back to the beginning of a text. So sometimes I prefer like short stories, things that are keeping my attention a little bit longer, and so it's tricky when yesterday I was talking about how much I'm really enthusiastic about kind of sharing writing in this kind of self-help, personal development with the language learning approach, and I think if I were going to write something of fiction with characters and stories, I feel like I would be myself getting a little lost in making sure I don't contradict myself on little details about the characters and little things that kind of happen as these plot lines kind of go back and forth, or the character arc. But I think the short kind of email writing allows me to have something targeted. So I like the microcosm of a shorter text, and like trying to get straight to the point, or what is the essence of something. The reading has a lot of benefits, definitely. Hola a todos, hoy es lunes, el 10 de marzo, y hoy en la mañana dejé a mis hijos a la escuela, y al regresar estaba desayunando y ocupándome un poco de unos quehaceres, como lavar los trastes, lavar la ropa, y cocinar un poco, preparar unas cositas para tener listos para la tarde. Y después de unas clases comí, descansé un poco, y en la noche habían 2 cancelaciones y una última clase ahorita. Y eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est lundi, le 10 mars. Et ce matin, je suis allé amener mes enfants à l'école, et puis en rentrant, j'ai pris mon petit-déj, et je m'occupais de faire un peu la vaisselle, laver les vêtements, préparer un petit peu de la cuisine pour avoir des choses prêtes pour l'après-midi. Et après quelques cours, et puis un moment pour manger,
et pour me reposer. Et le soir, il y avait 2 annulations, malheureusement. Et puis, il y avait une dernière cours que je viens de donner. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et là, je vais marcher pour commencer un peu la semaine. J'espère que cette semaine, je peux augmenter parce que la semaine dernière, j'étais un peu malade l'après-midi le mardi dernier et puis le vendredi soir, j'étais un peu fatigué à la fin de la journée. Donc, ça m'a baissé un peu les sorties et aussi l'envie de marcher beaucoup. Donc, donc cette semaine, j'espère marcher un peu plus. Voilà. Hallo an alle, heute ist der 10. März und heute Morgen bin ich zur Schule mit meinen Kindern gegangen und danach habe ich Frühstück gegessen und ich hatte einige Zeit für Abwaschen und Kleid waschen und Essen präparieren für Mittagessen und danach hatte ich einige Stunden auf Englisch und für Mittagessen ich habe gegessen, was hatte ich präparieren und am Abend 2 Stunden waren cancelled und ich hatte eine letzte Stunde jetzt und wir haben darüber Gesichter gesprochen und es war sehr interessant und jetzt möchte ich ausgehen und mehr spazieren gehen und für diese Woche und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il 10 febbraio e stamattina sono andato con i miei figli alla scuola e dopo questo ho fatto colazione e ho lavato piatti, ho lavato vestimenti e ho preparato un cibo per mangiare dopo fare l'azione e nel pomeriggio ho riposato un po' e 2 lezioni hanno stato annullate e ho fatto una ultima lezione и questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня понедельник, и это 10 марта, и сегодня утром я был в школе с моими детьми, и потом я позавтракал, и я делал несколько вещей дома, wash dishes, wash одежду, готовить поесть, и также у меня было занятие, и после обеда я смог отдыхать немного, и вечером и 2 занятия были cancelled, и у меня было последний урок, и это все, и сейчас я хочу погулять. Так, большое спасибо. Пока.